This is a Grammatical Sentence Formation Course being taught by M. Kadirvedu Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see must be plus past participle dash both the positive and negative dash passive usage part 2. You just write heading must be plus past participle both the positive and negative passive usage part 2 must be plus past participle dash both the positive and negative dash passive usage part 2. You see here must be plus past participle. What meaning you will get? Padavedo. Must is used to express necessity. As far as must be plus past participle is concerned, what meaning you will get? Padavedum. எந்த மெயின் வெர்புடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆட் பண்றீடோ அதோட பட வேண்டும் அடைக்கிறோம். Both the positive and negative means what? We are going to write both the positive sentences and negative sentences. Passive usage is nothing but the subject is not the doer, you are aware of it. You just refer to part 1 for all explanations about must be plus past participle, both the positive and negative passive usage. And also please refer to must. I have explained very clearly about must. Okay, shall we start? Okay. He must be punished if he goes somewhere while the class is going on. He must be punished if he goes somewhere while the class is going on. அந்த கிளாஸ் போய்கொண்டிருக்கிற வேளையில அவன் எங்கேயாவது போனால் அவனை பனிஷ் பண்ணப்பட வேண்டும். He must be punished if he goes somewhere while the class is going on. Next. They must be suspended from their service if they continuously involve themselves in the strike against the management. They must be suspended from their service if they continuously involve themselves in the strike against the management. Management எதிராக அவர்கள் கண்டினியூஸா ஸ்ட்ரைக்ல தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் அவர்களை அவருடைய சர்வீஸிலிருந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டும். They must be suspended from their service if they continuously involve themselves in the strike against the management. Next. He must be dismissed from his service for indulging in antisocial activities. He must be dismissed from his service for indulging in antisocial activities. Antisocial activities சமூக விரோத செயல்கள். ஓகே, சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்ததுக்காக அவருடைய சர்வீஸ் இருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணப்பட வேண்டும். He must be dismissed from his service for indulging in antisocial activities. Next. His services must be terminated for continuously being absent without applying for any leave or informing the authority concerned. His services must be terminated for continuously being absent without applying for any leave or informing the authority concerned. எந்தவித லீவ் அப்ளை பண்ணாம சம்பந்தப்பட்ட அத்தாரிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணாம கண்டினியூஸா ஆப்சண்டா இருந்ததுக்காக அவருடைய சர்வீசஸ் டெர்மினேட் பண்ணப்பட வேண்டும். His services must be terminated for continuously being absent without applying for any leave or informing the authority concerned. Concerned சம்பந்தப்பட்ட. Okay. Next. All the items as mentioned in our purchase order must be supplied within a week on receipt of our purchase order as they are very urgently required. All the items as mentioned in our purchase order must be supplied within a week on receipt of our purchase order as they are very urgently needed. அவைகள் வெரி அர்ஜென்ட்டா தேவைப்படுவதால் எங்களுடைய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணியதும் ஒரே வாரத்துக்குள்ளே எங்களுடைய பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ல மென்ஷன் பண்ணப்பட்டது போல எல்லா ஐட்டம்ஸையும் சப்ளை பண்ணப்பட வேண்டும். All the items as mentioned in our purchase order must be supplied within a week on receipt of our purchase order as they are very urgently required. Next. All the original certificates
must be produced at the time of interview for verification. All the original certificates must be produced at the time of interview for verification. வெரிஃபிகேஷனுக்காக இன்டர்வியூ டயத்தில் எல்லா ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட வேண்டும். All the original certificates must be produced at the time of interview for verification. Next. Some of the bureaus must be moved from there as we need some more space to work comfortably. Some of the bureaus must be moved from there as we need some more space to work comfortably. கம்ஃபர்டபுளா ஒர்க் பண்ண எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோர் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுவதால் அங்கிருந்து சம் ஆஃப் த பியூரோஸ் மூவ் பண்ணப்பட வேண்டும். சம் ஆஃப் த பியூரோஸ் must be moved from there as we need some more space to work comfortably. Bureaus, B-U-R-E-A-U-S, bureaus, B-U-R-E-A-U-S, bureaus. Next, they must be arrested and severely punished for teasing their schoolgirls when they are going home after the classes are over. They must be arrested and severely punished for teasing their school girls when they are going home after the classes are over. Classes over ஆனதுக்கு பிறகு அவர்கள் வீட்டுக்கு போய் கொண்டிருந்த பொழுது ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ்களை டீஸ் பண்ணதுக்காக அவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணி சிவியரா பனிஷ் பண்ணப்பட வேண்டும். They must be arrested and severely punished for teasing the school girls when they are going home after the classes are over. Next. His outstanding loan amount must be recovered from his salary in 10 installments with the approval of the director before he retires. His outstanding loan amount must be recovered from his salary in 10 installments with the approval of the director before he retires. அவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டைரக்டருடைய அப்ரூவலுடன் அவருடைய அவுட்ஸ்டாண்டிங் லோன் அமௌண்ட்டை 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ்ல அவருடைய சாலரி இருந்து ரெக்கவர் பண்ணப்பட வேண்டும். His outstanding loan amount must be recovered from his salary in 10 installments with the approval of the director before he retires. Next. All the injured people must be taken to Rajiv Gandhi Government General Hospital in an ambulance as soon as the police rush here. All the injured people must be taken to Rajiv Gandhi Government General Hospital in an ambulance as soon as the police rush here. You see here the police third person subject plural. அதனால verbல s கூடாது. rush. அதுதான் கரெக்டான யூசேஜ். ஓகே. ஸோ தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் ப்ளூரல், அதனால வேர்ப்ல s கூடாது. போலீஸ் இங்கே விரைந்து வந்த உடனே எல்லா இன்ஜூர்ட் பீப்புளையும் ஒரு ஆம்புலன்ஸ்ல ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும். All the injured people must be taken to Rajiv Gandhi Government General Hospital in an ambulance as soon as the police rush here. Next. They must be educated to know the various welfare schemes announced by the government for the poor and the downtrodden people. Downtrodden. D-O-W-N-T-R-O-D-D-N-E-N. Downtrodden என்ன? நசுக்கப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட people. Okay. They must be educated to know the various welfare schemes announced by the government for the poor and downtrodden people. Poor மற்றும் downtrodden peopleக்காக கவர்மெண்டால் அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட வேரியஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் அறிய தெரிஞ்சுக்கிற அவர்களை எஜுகேட் பண்ணப்பட வேண்டும். They must be educated to know the various welfare schemes announced by the government for the poor and the downtrodden people. Next. This work must be carried out 1 week before the convocation starts. This work must be carried out 1 week before the convocation starts. Convocation ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணப்பட வேண்டும். This work must be carried out 1 week before the convocation starts. Next. This job must be executed before the chief executive engineer
visits next Saturday afternoon. This job must be executed before the chief executive engineer visits next Saturday afternoon. Next Saturday afternoon, chief executive engineer visit பண்ணதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜாபை எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்பட வேண்டும். This job must be executed before the chief executive engineer visits next Saturday afternoon. Next. So I'm going to give negative sentence also. Okay. All the materials from those two lorries must not be unloaded during the daytime because it will cause inconvenience to the public. All the materials from those two lorries must not be unloaded during the daytime because it will cause inconvenience to the public. டே டயத்தில் அந்த டூ லாரிஸ்ல இருந்த எல்லா மெட்டீரியல்ஸையும் அன்லோட் பண்ணப்பட வேண்டாம். பிகாஸ் ஏனென்றால் அது பப்ளிக்கு பொதுமக்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ஸை உண்டு பண்ணும், அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும், உண்டு பண்ணும். All the materials from those two lorries must not be unloaded during the daytime because it will cause inconvenience to the public. Next. He must not be arrested without any arrest warrant. He must not be arrested without any arrest warrant. இது யார் சொல்லுவா? அவங்களுக்கு மேல உள்ள போலீஸ் அதிகாரி சொல்றது. ஓகே. ஸோ எந்த வித அரெஸ்ட் வாரண்ட் இல்லாம அவரை அரெஸ்ட் பண்ணப்பட வேண்டாம். He must not be arrested without any arrest warrant. Next. All the lights must not be switched off at night. All the lights must not be switched off at night. நைட்ல எல்லா லைட்ஸையும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணப்பட வேண்டாம். All the lights must not be switched off at night. Next. All the letters must not be sent by courier. All the letters must not be sent by courier. எல்லா லெட்டர்ஸையும் கொரியர் மூலமாக அனுப்பப்பட வேண்டாம். All the letters must not be sent by courier. அதிலே some of the letters may be sent by speed post. Some of the letters may be sent by speed post. Some of the letters speed post மூலமாக அனுப்பப்படலாம். Some of the letters may be sent by speed post. Next. He must not be recommended for the post if he doesn't deserve. He must not be recommended for the post if he doesn't deserve. அவர் டிசர்வ் ஆகலைனா அவர் அந்த போஸ்டுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணப்பட வேண்டாம். He must not be recommended for the post if he doesn't deserve. Next. He must not be compelled to join this course if he is not interested. He must not be compelled to join this course if he is not interested. அவன் இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லைன்னா இந்த கோர்ஸ்ல ஜாயின் பண்ண அவனை கம்பல் பண்ணப்பட வேண்டாம். He must not be compelled to join this course if he is not interested. Last one. This work must not be allotted to him as he has been unwell for the last few days. This work must not be allotted to him as he has been unwell for the last few days. For the last few days, அவர் முடியாமல் இருக்கிறதா அவருக்கு இந்த ஒர்க்கை அலாட் பண்ணப்பட வேண்டாம். This work must not be allotted to him as he has been unwell for the last few days. Is it clear? Have I written correctly? Okay. Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvadu. Thank you.